Good morning. Good morning, everyone. How many are they? Just let me have a look, and then we can go ahead. We have around 41. We'll wait for a minute, and then we'll go ahead with class. So 50 joined, and we'll just wait for a minute or two. In the meanwhile, we'll just reflect. I think most of you are understanding a little bit of medical terminology, like this medical words, and along with that English and all these things. So what I mean to suggest is, along with the medical terminology, please try to enhance your English speaking skills and understanding skills. ఎందుకంటే మనకి మెయిన్గా we are taking the files or downloading the files from the American doctors. So these American doctors, they have very good fluency, and we had to go with the flow, grasp their language, and then try to complete the assigned task as soon as possible. అంటే మనం ఎంత క్విక్గా టైప్ చేస్తే మనకు అంత ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం మన అండర్స్టాండింగ్ స్పీడ్ పెంచుకోవాలి. Okay, so we'll go through 2 or 3 topics today based on the time, and let me give the screen sharing. Today we are going to see some topics. Let's have a look at the topics. Yeah. So the first topic which we are going to go through today is radiography. Radiography is a technique involved in producing radiographic images. So these X-rays అంటే X-ray కంటే కొంచెం బెటర్ ఇమేజ్ వచ్చేది ఏంటంటే రేడియోగ్రాఫ్ అన్నమాట. So it will be producing a better image, and then the doctor can diagnose perfectly. So radiography is a part of all the tests which are conducted by the radiologist. So రేడియాలజీలో వచ్చే టెస్ట్లన్నీ కండక్ట్ చేసే రేడియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే ఎంఆర్ఐ చేస్తాడు, సిటీ స్కాన్ చేస్తాడు, అండ్ పిఈటి టెస్ట్ చేస్తాడు. రకరకాల టెస్ట్లు ఉన్నాయి. ఆ టెస్ట్లన్నిట్లో ఇట్స్ వన్ అమాంగ్స్ దెమ్. సో ఆల్ నో వాట్ సిటీ స్కాన్ ఇస్. ఇది రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంది, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో, అంటే న్యూరాలజీ కానీ, లేకపోతే గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ కానీ, సైకాలజీ కానీ, ఆర్ fractures lo gaani deentlo aina we'll be getting so many things. CT scan teestuntaru. So this CT scan is giving a better picture of the organ without cutting it. Ante oka organ ni cut cheyakunda aa organ lopala enta damage ayindi, to which extent it is damaged, or to which extent a cancerous growth unnayi cells lo ani manam identify cheyadaniki chese test CT scan. It is abbreviation for computed tomography. The next one, MRI scan. This also we have heard countless times. Magnetic resonance imaging ani. So the magnetic field or the pulse radio waves are helpful
for the radiologist to get the image of the organs. అంటే మన ఆర్గన్స్ యొక్క ఇమేజ్ తీసుకునేదానికి టు సీ వెదర్ దే ఆర్ ఎన్లార్జ్ ఆర్ కాంట్రాక్టెడ్, అంటే అబ్నార్మల్ సైజ్లో ఉన్నాయా లేకపోతే నార్మల్ సైజ్లో ఉన్నాయా అని తెలుసుకునేదానికి దే యూజ్ దిస్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్. అండ్ ultrasound. This ultrasound is also called as ultrasonography. సో దే విల్ బి యూజింగ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ వేవ్స్. అంటే మనం బ్యాట్స్ గురించి చదువుంటాం, B80 బ్యాట్ అంటే గబ్బిలాలు. సో అవి ఏం చేస్తుంటాయి, దే డిపెండ్ మెయిన్లీ ఆన్ ద సౌండ్ వేవ్స్ వైల్ ట్రావెలింగ్. అంటే ద సౌండ్ విల్ బి హిట్టింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్. ఒక సౌండ్ ఆబ్జెక్ట్ని కొట్టినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. దే యూస్ ఎ టెక్నిక్ కాల్డ్ as ultrasound. The same technique is used by the naval people in submarines. So ultrasound is one test among the various tests which are conducted by the radiologists. PET definition, please mark it. It is positron emission tomography. So small amounts of radio labeled biologically active compounds అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గన్స్ కానీ మన బాడీలో ఏమన్నా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఏమైనా చేరిన, దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ టెస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ 3-dimensional image. And this will be giving a clear-cut image of the entire thing. Mammography. ఈ mammography అనేది మనం క్యాన్సర్ అనే టాపిక్లో చదివాం. జైన్. సో అదే టైప్లో ఆంకాలజీ ఆంకాలజీ అనే టాపిక్లో క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు హౌ టు డిటెక్ట్ ద టెస్ట్, హౌ టు ఫైండ్ ద టెస్ట్ వెదర్ ఏ లేడీ ఈస్ హ్యావింగ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మ్యామోగ్రఫీ టెస్ట్కి వెళ్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ టు సీ వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ క్యాన్సరస్ గ్రోత్. So this will be helping the doctor to diagnose whether there is breast cancer or not. Angiography. This is also one of the tests. So actually angiography ante it is looking at the blood vessels. Blood vessels lenti looking at the arteries and looking at the veins. So this will be helping the person to see whether there is proper blood flow or not. Bone densitometry. Density అంటే ఏంటి, థిక్నెస్. అంటే ఏజ్డ్ పీపుల్, ఎల్డర్లీ పీపుల్ వాళ్ళని ఏమంటారంటే జీరియాట్రిక్స్ అంటారు. సో మామూలుగా చిన్నపిల్లలు కానీ పడిపోతే వాళ్ళు ఈజీగా రికవర్ అయిపోతారు. ఒకవేళ వాళ్ళకి ఫ్రాక్చర్ అయినా కూడా దే టెన్ టు రికవర్ వెరీ క్విక్లీ. అదే ఏజ్డ్ పీపుల్ కానీ పడిపోతే వాళ్ళకి బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయితే వాళ్ళు రికవర్ అవ్వడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది. ద రీజన్ ఈజ్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద బోన్ వీకెన్స్. అంటే ఆ బోన్ లోపల ఉండే కంటెంట్ అంటే వీక్ అయిపోతుంది. దేర్ విల్ బి సో మెనీ పోర్స్ అనమాట. అంటే హోల్స్ లాగా చిన్న చిన్న గుల్లల్లాగా వీక్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ గివ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ దెన్ ద బోన్ ఫ్రాక్చర్స్. సో ఎంత బోన్ ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంది బోన్లో అని చెక్ చేసేదానికి చేసే టెస్టే ఈ బోన్ డెన్సిటోమెట్రీ టెస్ట్. అండ్ బోన్ డెన్సిటోమెట్రీ టెస్ట్ చేయడం వల్ల యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ మచ్ పోరస్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ దేర్ ఆర్ వెదర్ దే ఆర్ ససెప్టబుల్ టు ఫ్రాక్చర్ అని. CBCT. Now what is meant by CBCT? Cone beam computed tomography. I repeat, cone beam computed tomography. ఇది ఒక 3-dimensional image అన్నమాట. 3-dimensional image అంటే ఎస్పెషలీ maxillofacial surgeons. అంటే ఎర్లియర్ మనం డిస్కస్ చేసాం, మన లోయర్ జా కానీ అప్పర్ జా కానీ లేకపోతే చీక్స్ కానీ లేకపోతే ఫోర్ హెడ్ కానీ ఏమన్నా డిఫార్మాలిటీస్ అంటే సరిగ్గా ఫామ్ కాకపోతే అలాంటి వాటిని సెట్ చేస్తారు. that person is called as maxillofacial surgeon. అలాంటి సర్జన్ కి మన ఫేస్ ని టోటల్ ఒక స్ట్రక్చర్ కావాలంటే స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్ కావాలి. ఎలాగా అంటే ఇతనికి పైన టీత్ ప్రొట్రూడ్ అయినాయా, ముందుకు వచ్చేసినట్టున్నాయా, లేకపోతే లోయర్ జా మరీ ముందుకుందా అని ఇలాంటివన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా అనలైజ్ చేయడానికి దే యూస్ దిస్ టెక్నిక్. వాట్ ఇస్ ద టెక్నిక్? Cone beam computed tomography. In short, it is called as
CBCT. So this is a single scan and we can get the image of the teeth or maxillary sinus or the nerve pathways and everything. Fracture. What's meant by fracture? Breaking of the bone. అంటే బోన్ కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే లైక్ హెయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు. అంటే చిన్న స్లైట్ క్రాక్ ఉంటుంది. ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్ అంటే చాలా ముక్కలు ముక్కలుగా చాలా సార్లు ఇరిగిపోయి ఉంటుంది. సేమ్. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్చర్స్. The simple definition of fracture is to identify the break or crack in a bone. సో మన బోన్లో కానీ ఏమన్నా బ్రేక్స్ కానీ లేకపోతే ఏమన్నా క్రాక్ కానీ ఉంటే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ఫ్రాక్చర్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ దెర్ ఇస్ అ క్రాక్ ఆర్ ఎ బ్రేకేజ్ ఇన్ ద బోన్. సో హౌ డు వి ఐడెంటిఫై ఫ్రాక్చర్? బై లుకింగ్ ఎట్ ద ఎక్స్రే. అందుకనే మనం ఎప్పుడైనా ఫిజియోథెరపిస్ట్ కానీ జైన్ లైక్ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి కానీ మనం వెళ్ళినప్పుడు, ఆర్థోపెడిషియన్ అంటే ఎవరు? బోన్స్కి సంబంధించిన డాక్టర్. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎక్స్రే తీసుకురండి అని రాసిస్తారు. అంటే ఏ పార్ట్లో డ్యామేజ్ అయి ఉండొచ్చు అని వాళ్ళు రాస్తే దట్ radiologist, that technician, that X-ray technician will be taking a X-ray of that particular part or that at specific area anamata. Degenerative disease. Degenerative in the meaning only it is there. అంటే డే బై డే కండిషన్ ఏమవుతుంటుంది? డిటీరియరేట్ అయిపోతుంటుంది. సో ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ బ్రెయిన్ ఆర్ కిడ్నీ ఆర్ లివర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఆర్గన్ ఫంక్షన్ అనేది రోజు రోజుకి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దట్ బికమ్స్ వర్స్ డే బై డే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డీజెనరేటివ్ డిజీజ్. లంప్స్, LUMP. లంప్ అంటే నేను మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు, ఒక గెడ్డెల్ లాంటివి ఉంటాయి. ఇంటర్నల్ లంప్స్ విల్ బి దేర్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఎక్స్టర్నల్లీ ఆల్సో. సో మామూలుగా మనకి మ్యామోగ్రఫీ చేసినప్పుడు బ్రెస్ట్ లోపల కానీ లంప్స్ ఉంటే ఆ బ్రెస్ట్ లోపల లంప్స్ ఉన్నాయా లేదా అని కొన్నిసార్లు మనం ఫీల్ అవి తెలుసుకోవచ్చు. అలా ఫీల్ కాకుండా ఒకవేళ మనం కానీ ఐడెంటిఫై చేయకపోతే అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా తెలుసుకుంటారు. దెన్ దే గో ఫర్ మ్యామోగ్రఫీ టెస్ట్ అనమాట. సో అలాగే లంప్స్, దే ఆర్ 2 types of lumps, non-cancerous lumps and cancerous lumps. Non-cancerous అంటే they do not cause any harm. Cancerous lumps అంటే దాని లోపల WBC, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటాయి. దే కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ర్యాపిడ్లీ. వెన్ ద WBC ఇంక్రీజ్ ర్యాపిడ్లీ, దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సరస్ గ్రోత్. సో వెన్ ద క్యాన్సర్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎట్ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్, దానికి కొంచెం ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అదే క్యాన్సర్ని కానీ మనం ఫైనల్ స్టేజ్లో కానీ ఐడెంటిఫై చేస్తే, సో దెర్ ఇస్ నో అదర్ గో బట్ టు lead the patient to the destiny. Dislocation. So dislocation అంటే ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ పార్ట్లో లొకేట్ అయిన ఆర్గాన్ కానీ లేకపోతే బోన్ కానీ పక్కకి జరగడాన్ని డిస్లొకేషన్ అంటారు. అంటే ఉండాల్సిన స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఉండదు అనమాట. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిస్లొకేషన్. So when the bone is not in that particular position or in that particular joint area, then it is called as dislocated. ఎస్పెషలీ అథ్లెట్స్, మనం చూస్తుంటాం స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కానీ అథ్లెట్స్ కానీ అంటే రన్నింగ్ చేసే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు సమ్ టైమ్స్ దే టెండ్ టు గెట్ ద బోన్స్ డిస్లొకేటెడ్. స్లిప్ అయ్యి బోన్ ఉండాల్సిన ప్లేస్లో ఉండకుండా కొంచెం జాగ్రత్త ఉంటుంది. ఫారిన్ బాడీ ఆస్పిరేషన్. ఫారిన్ బాడీస్ అంటే we discussed earlier. So మన బాడీలోకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఆన్ ద బైక్, కంట్లో కొన్నిసార్లు నలుసలు పడుతూ ఉంటుంది. అండ్ సమ్ టైమ్స్ మనం ఫుడ్ తినేటప్పుడు సమ్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్ వి స్వాలో అండ్ ఇమీడియట్లీ వి టెండ్ టు వామిట్. దాన్ని వామిటింగ్ చేసేస్తుంటారు బికాస్ అవర్ బాడీ డస్ నాట్ రిటైన్ ద ఫారిన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇట్ ట్రైస్ టు పుష్ అవుట్ ద ఫారిన్ ఆబ్జెక్ట్. అలాగే కొంతమంది దే ట్రై టు మీన్ త్రూ ఆస్పిరేషన్, త్రూ ఇన్హలేషన్, అంటే ఊపిరి పీల్చుకోవడం వల్ల ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్, బ్రీదింగ్ ఇన్ అండ్ బ్రీదింగ్ అవుట్. వైల్ బ్రీదింగ్ దే టెండ్ టు టేక్ some solid substances or liquid substances into the respiratory tract. Swimming చేసేటప్పుడు కానీ హలో స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ బ్రీదింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ సమ్ టైమ్స్ we take in foreign objects. When these foreign objects are taken,
the doctor has to diagnose where the foreign object is and how big the foreign object is in order to remove it. Intestinal obstruction. All of us know in digestive system, we had an idea, small intestine ఉంటుంది, large intestine ఉంటుంది. సో ఈ digestive system లో intestines లో కానీ ఎక్కడైనా అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఆ ఫ్లో కానీ ఆగుంటే, బ్లాకేజ్ కానీ ఎక్కడైనా ఉంటే దాన్ని ఇంటర్నల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటారు, ఇంటెస్టైనల్ అబ్స్ట్రక్షన్. It may be partial obstruction or complete obstruction. Partial means little bit thing will be obstructed, or totally it might be obstructed. So when it is obstructed, then naturally we will not be able to excrete properly. అంటే మోషన్, ఫ్రీ మోషన్ అవ్వదన్నమాట. కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది, కడుపు నొప్పి వస్తుంది, అలా జరగడం we can identify. Pneumonia. So in pulmonology topic, we had an idea about pneumonia. Pulmonologist means lungs doctor. So ఈ pulmonology topic లో మనం pneumonia గురించి కొంచెం ఐడియా తెలుసుకున్నాం. What is meant by pneumonia? So it is a very chronic disease. అంటే డే బై డే ఇది అగ్రవేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ నిమోనియా అనేది జీరియాట్రిక్స్కి వస్తుంది అండ్ పీడియాట్రిక్స్కి వస్తుంది. జీరియాట్రిక్స్ అంటే ఎవరు? సారీ, జీరియాట్రిక్స్ అంటే ఏజ్డ్ పీపుల్, ఆర్ పీడియాట్రిక్స్ మీన్స్ చైల్డ్. సో ఎక్కువ వీళ్ళకి వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ మన ఎయిర్ సాక్స్ లో ఫిల్ అయిపోతుంది. అంటే లంగ్స్ అంతా ఒక ఫ్లూయిడ్ తో కానీ లేకపోతే పస్ తో కానీ అక్యూములేట్ అవ్వడం వల్ల దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు బ్రీత్ ప్రాపర్లీ. సో బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ వస్తుంటది, సివియర్ ఫీవర్ వస్తుంటది, చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంటది. సో ఇట్ ఈస్ రియల్లీ అ వెరీ డేంజరస్ డిజీజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ డిజీజ్. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ మచ్ కేర్ అబౌట్ దిస్. క్యావిటీ, ఈ వర్డ్ మనం చాలా టూత్ పేస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో చూస్తుంటాం. వాట్స్ మీన్ బై క్యావిటీ? A cavity is a small hole inside your tooth, a very small hole. So cavities cannot be healed. So cavity heal కాదు, నార్మల్ గా హీల్ కాదు. when you consult a dentist, ఒకవేళ మనకి పంట లోపల క్యావిటీ ఉంది అంటే, ఆ స్మాల్ హోల్ ఉంది అంటే, అంటే ఆ పుచ్చు ఉంది అంటే, తను ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ గో ఫర్ సిమెంటింగ్. అంటే ఆ క్యావిటీని అంతా క్లీన్ చేసేసి దాని లోపల సిమెంట్ పెడతారు. So that cavity does not increase anamata. And cavities are dangerous if they are not treated. Sometimes cavity ఏమవుతుంది, మనం కానీ ప్రాపర్ టైంలో డెంటిస్ట్ని కానీ కన్సల్ట్ చేయకపోతే ఆ క్యావిటీ పెద్దదైపోతుంది. దెన్ ద టూత్ షుడ్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. అంటే మామూలుగా పుల్డ్ అవుట్ అంటాం కదా, మనం మెడికల్ టెర్మినాలజీ అంటారు ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. సో మనం కట్ ఆఫ్ అంటాం. సేమ్ ద పార్ట్ ఇస్ హిస్ హ్యాండ్ ఇస్ కట్ అంటారు. డాక్టర్స్ ఏమంటారు? హిస్ హ్యాండ్ ఇస్ ఆంప్యుటేటెడ్ అంటారు. సో దిస్ క్యావిటీ షుడ్ బి ట్రీటెడ్. ఒకవేళ క్యావిటీని కానీ ట్రీట్ చేయకుండా ఉంటే దిస్ క్యావిటీ బికమ్స్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్ డే బై డే, కాజింగ్ డ్యామేజ్ టు ద టూత్. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? దే గో ఫర్ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, RCT అంటారు. అంటే ఆ పన్నుని పీకేసేయకుండా still they try to see that the tooth is in that particular place only, giving support to the remaining tooth. ఒకవేళ ఏం ఆల్టర్నేట్ లేదు, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా చేసే అవకాశం లేదు అంటే దెన్ దే గో ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. హెమరేజ్, న్యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో మనం చదువున్నాం. హెమరేజ్ అంటే ఏంటి? బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అంటారు. అంటే మన బ్రెయిన్ లోపల సెల్స్ ఏమవుతుందంటే దే టెండ్ టు ఎరప్ట్, మీన్స్ దే ట్రై టు బ్రేక్. ఎందుకు ఈ హెమరేజ్ వస్తుందంటే దిస్ హెమరేజ్ ఇస్ కాస్డ్ డ్యూ టు టెన్షన్ ఆర్ డిసీజెస్ ఆర్ ట్రామాస్. అంటే ఒక షాక్ వల్ల కానీ ఆర్ డిసీజెస్ వల్ల కానీ హెమరేజ్ అవుతుంది. అబ్నార్మల్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ బ్లడ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. అంటే మనం ఒకవేళ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏమైనా పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ వస్తుందా, లేకపోతే వాళ్ళు సరిగ్గా మాట్లాడకుండా ఏదోదో సంథింగ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్లో, ఏలియన్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతున్నట్టు అంటారు. సో అలాగ వచ్చినప్పుడు వెన్ వీ కన్సల్ట్ ఎ న్యూరాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే స్కాన్ చేస్తుంటారు. MRI స్కాన్లో బ్లడ్ క్లాట్ ఉంది అంటారు. అంటే
ఆ రక్తనాళాలు చిట్లిపోయాయి అనమాట. సో ఆ బ్లడ్ క్లాట్ గాని ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్ గాని మనం ఐడెంటిఫై చేసి విదిన్ షార్ట్ టైం గాని మన న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గరికి పేషెంట్ గాని తీసుకెళ్ళగలిగితే ద డాక్టర్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ట్రీట్మెంట్. అంటే ద బ్లడ్ క్లాట్ ఇస్ లెస్, వాళ్ళు ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. దే గివ్ ఎన్ ఇంజెక్షన్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్. ఒకవేళ బ్లడ్ క్లాట్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే దెన్ దే గో ఫర్ సర్జరీ అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద patient, the treatment varies, the treatment changes. So let's go to the next topic. Osteoporosis. Osteoporosis. ఈ వర్డ్ చెప్పక ముందు మనం ఇందాక ఒక టెస్ట్ చదివాం. ఏంటది? డెన్సిటోమెట్రీ అని. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డెన్సిటోమెట్రీ? అంటే బోన్ డెన్సిటోమెట్రీ అంటే మన బోన్ లో ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అని చెక్ చేసే టెస్టే బోన్ డెన్సిటోమెట్రీ టెస్ట్. మనం ఒకసారి ఫస్ట్ ఇమేజ్ చూస్తే యూ కెన్ సీ దిస్ ఇమేజ్ హియర్. హెల్తీ బోన్ ఇస్ దేర్. And when you see this image over here, you can see the bone is full of having small minute holes. అంటే లోపల చిల్లులాగా చిన్న చిన్న బొక్కల్లాగా ఉంది. అప్పుడేమవుతుంది? ఇట్ టెన్స్ టు బ్రేక్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ. సో బోన్ ని ఫ్రాక్చర్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఆస్టియోపరోసిస్ ఇస్ స్కెలిటల్ డిజీజ్. సో బోన్స్ కి వచ్చే డిజీజే దీన్ని ఆస్టియోపరోసిస్ అంటారు. There will be low bone mass and the bone gets deteriorated day by day. ఆ బోన్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఏమవుతుంటుందంటే డే బై డే తగ్గిపోతా ఉంటుంది. అండ్ బోన్ బికమ్స్ వెరీ ఫ్రెజైల్. అంటే డ్యామేజ్ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది because of osteoporosis, which we are going through is urology. I request the person whoever is speaking keep it in silent. Please keep it in mute. Thank you. Urology. So urology, when we look at the system, this topic talks about urinary system. Urinary system అంటే మన కిడ్నీస్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్క్రీట్ అయ్యేంత వరకు వచ్చేదంతా సిస్టమ్ కమ్స్ అండర్ యూరాలజీ. సో యూరాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్ ఎవరంటే యూరాలజిస్ట్. సో it is a medical specialty that specializes in the disorders and diseases of male and female kidneys, ureterus, bladder, prostate and the reproductive organs. అంటే కిడ్నీస్ కానీ యూటరస్ కానీ బ్లాడర్ కానీ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఎలాంటి డిజార్డర్స్ ఉన్న ఐడెంటిటీ డాక్టర్, డయాగ్నోసిస్ డాక్టర్ యూరాలజిస్ట్. సో ఈ యూరాలజీలో లైక్ ఎవ్రీ అదర్ డిసీజ్, ప్రతి డిసీజ్ లో మనకి 2 categories ఉంటాయి. First is diagnosing the disease and second thing is providing treatment to the disease. So doctor చేయాల్సినవి 3 works అన్నమాట. Prevention, diagnosing, treatment. సో ఈ ప్రివెన్షన్ లో ఎలాంటి ప్రివెంటివ్ కేర్ తీసుకోవాలని దే అడ్వైజ్. అందుకని మనం చాలాసార్లు చూస్తుంటాం పొగ త్రాగుట ఆరోగ్యానికి హానికరం అని అడ్వైస్ చేస్తూ ఉంటారు. బికాస్ స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ద రీజన్ ఈస్ ఎప్పుడైనా మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటే లంగ్ డిసీజెస్ కావచ్చు, హార్ట్ డిసీజెస్ కావచ్చు, లేకపోతే కిడ్నీస్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అయ్యేదానికి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే స్మోకింగ్ ఆర్ డ్రింకింగ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం కానీ చూస్తుంటే డ్రింకర్స్ ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తాగే వాళ్ళకి లివర్ కొట్టేస్తుంది. సేమ్. సో యూటీఐ, urinary tract infection. Urinary tract infection అంటే it may be any part of the tract. So all the bacteria which is harmful, it is spreading from one point to the other point. Then naturally the kidney will not be able to function properly. సో ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుందో, ఈ బ్యాక్టీరియా ఎప్పుడైతే స్ప్రెడ్ అవుతూ వస్తుందో, దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్
urinary tract infection if it is found in the urinary tract. Urinary retention. మనం అందుకే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అని మీకు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఐ టోల్డ్ యూ. Retention means what? Staying there, keeping it there only, keeping it in hold. Urinary retention is inability to empty the bladder. So ఎంత ట్రై చేసినా కూడా వీళ్ళు యూరినేట్ చేయలేరు. See, when we drink a little bit of water or when we drink more water, automatically after some time we urinate. But these people, instead of consuming, instead of taking in liquid, still they will not be able to urinate. Urine anta ikkada store అయిపోతుంది అంటే బ్లాడర్ లో అక్యుములేట్ అవుతుంది. So this thing causes pressure in the bladder. So this can be found mostly in the men. ఇది యూరినరీ రిటెన్షన్ అనే డిజీజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏజ్డ్ పీపుల్కే వస్తుంది. అందుకని ఏజ్ వచ్చే కొద్ది డిజీజెస్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఏంటంటే యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంటుంది, లేకపోతే వాళ్ళకి యూరినరీ రిటెన్షన్ వస్తుంటుంది, స్లీప్ యాప్నియా వస్తుంది, అంటే వాళ్ళు సరిగ్గా పడుకోలేరు, వాళ్ళు నిద్రపోతున్నా నిద్ర రాదు, అండ్ వాళ్ళకి బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటుంది, పాల్పిటేషన్స్ వస్తుంటుంది, అండ్ మోషన్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంటుంది. అంటే they have sometimes constipation or they have sometimes continuous motions, diarrhea వస్తుంటుంది, వీక్నెస్ వస్తుంటుంది. అన్ని ఆర్గన్స్ they tend to function very very in a weak condition. The reason is ఏజ్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుందంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో అందుకని ఎస్పెషల్లీ ఏజ్డ్ పీపుల్ దే హ్యావ్ టు టేక్ అట్మోస్ట్ కేర్. అంటే మంచి డయట్ తీసుకోవాలి, మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, అండ్ మంచి ప్రివెంటివ్ కేర్ కూడా తీసుకోవాలి. అలాంటప్పుడు దే కెన్ ప్రివెంట్ ద డిజీజెస్. యూరినరీ ట్రాక్ అబ్స్ట్రక్షన్. ఇందాక మనం రిటెన్షన్ అనే వర్డ్ మనం నేర్చుకున్నాం. రిటెన్షన్ అంటే ఏంటి? అక్కడే ఆగిపోవడం. యూరినరీ ట్రాక్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే యూరిన్ ఫ్లో అనేది ఏమవుతుందంటే అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది. సో యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైతే యూరిన్ ఫ్లో అనేది అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుందో ద పర్సన్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యూరినేట్ ప్రాపర్లీ. అంటే ఆ యూరిన్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఉండదు అనమాట. ఇట్ ఫాల్స్ విత్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్, అంటే మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ లాగా ఆర్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ లాగా అలా వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ వైల్ డూయింగ్ లైక్ దట్, వైల్ యూరినేటింగ్, the patient will be having excessive pain. Then we can consider it as urinary tract obstruction. Renal failure. So kidneys, how many kidneys do we have? Everyone knows that there are 2 kidneys. So when these kidneys not function, అంటే మన మెటాబాలిక్ వేస్ట్ ఎలా ఉంది? there will be failure. So ఈ వేస్ట్ అంతా యూరినరీ ట్రాక్ ద్వారా రావాలి కాబట్టి when the waste is not సో సిస్ట్ అంటే ఫ్లూయిడ్. సేమ్ ఒక చిన్న ఇట్స్ పాకెట్ లైక్ టిష్యూ. ఇన్ ద బిగినింగ్ ఐ టోల్డ్ యూ మేకప్ టిష్యూస్, టిష్యూస్ మేకప్ ఆర్గన్స్, ఆర్గన్స్ మేక్ బాడీ. సో ఈ టిష్యూస్ లోపల ఏముంటుందంటే ఫ్లూయిడ్ కానీ, ఎయిర్ కానీ, పస్ కానీ ఆర్ అదర్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. సో ఈ సిస్ట్ వల్ల, అంటే సిస్ట్ ఫామ్ అయింది అంటారు. సిస్ట్ అంటే ఒక చిన్న గుళ్ళ లాంటివి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దీని లోపల ఏముంటుంది? దేర్ మైట్ బి ఎ ఫ్లూయిడ్, దేర్ మైట్ బి ఎయిర్, ఆర్ దేర్ మైట్ బి పస్, ఆర్ దేర్ మైట్ బి సమ్ అదర్ మెటీరియల్. సో all cysts are not benign, they are not cancerous. Some are malignant. Malignant means harmful. Some are dangerous. So ప్రతి ఒక్క సిస్ట్ కానీ, ప్రతి ఒక్క లంప్ కానీ, దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డేంజరస్. సో మనకి సిస్ట్ అంటే ఒక ఐడియా వచ్చింది. సో లెట్ us now know what a kidney cyst is. So a kidney cyst is a well-defined round or oval pouch. Pouch లో పెట్టుకుంటుంది. సో నార్మల్
pouches లోపల ఏముంటది? These pouches may be in the round shape or in the accumulation of the pus or the air here. There are various ways to identify a disease or to diagnose a disease, and MRI scan అని, X-rays అని, యూరిన్ టెస్ట్ అని, మోషన్ టెస్ట్ అని, బ్లడ్ టెస్ట్ అని, ఇలా రకరకాల టెస్టుల ద్వారా డాక్టర్స్ డయాగ్నోస్ చేస్తారు. Some ways, and when they get the echo means resound, pratidhvani, then they will be able to identify urine analysis. So it is nothing but urine test. So when there is a, వాళ్ళకి ఏమైనా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అయితే రెగ్యులర్లీ ది గో ఫర్ యూరిన్ టెస్ట్ అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్. సో ఆల్బమ్ ఎక్కువ ఉందా అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏమైనా ప్రెసెంట్ అయినాయా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూరిన్ టెస్ట్ చేస్తారు. CT scan, just now we studied more than MRI, CT is better because we can see the images of the organ inside also. Renal biopsy. Biopsy, earlier in the last class, I mean in the previous class, a student asked what is meant by biopsy. But ఒక 3-4 times చెప్పాను. బయాప్సీ అంటే మన బాడీలో ఎక్కడైనా ఒక చిన్న ఎక్సెసివ్ గ్రోత్ ఉంటే ఆ గ్రోత్ ని కట్ చేసి తీసేసేటప్పుడు, అంటే మన ఫేస్ మీద కొంతమందికి బ్లాక్ మోల్స్ లాగా ఉంటాయి, పుట్టుమచ్చల్లాగా ఉంటాయి. అవి కొంచెం పెద్ద బబుల్స్ లాగా, లేకపోతే యూ కెన్ సీ ఒక చిన్న గుల్లెల్ లాంటి వచ్చింటాయి. వాటిని మామూలుగా వాటిని కట్ చేసేయక ముందు, వాటిని రిమూవ్ చేయక ముందు ద డెర్మటాలజిస్ట్ విల్ బి టేకింగ్, ఆర్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత అయినా ద డెర్మటాలజిస్ట్ విల్ బి టేకింగ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ దట్ అండ్ సెండింగ్ ఇట్ టు ద ల్యాబ్ టెక్నీషియన్. ఎందుకు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ దగ్గర పంపిస్తారంటే దాని లోపల ఏమన్నా సెల్స్ ఉన్నాయా, అంటే సెల్స్ అంటే ఏం సెల్స్, WBC సెల్స్ ఉన్నాయా, క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఏమన్నా ఉందా అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. అంటే క్యాన్సరస్ గ్రోత్ గానంటే అవి సిస్ట్ లో ఉండొచ్చు. సిస్ట్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అండ్ లంగ్స్ లో ఉండొచ్చు. లంగ్స్ అంటే గడ్డలు. సో ఇలాంటివన్నీ ఐడెంటిఫై చేయడానికి దే యూస్ బయాప్సీ. A renal biopsy is a procedure where the person will be taking a small part of the renal tissue. అంటే మన కిడ్నీస్ దగ్గర ఉన్న టిష్యూని స్మాల్ పార్ట్ తీసుకొని either with the help of a needle or any other instrument and sending it to the pathologist. MRI scan, we know about this, we heard about this, we studied about this. Magnetic resonance imaging అని. Cytoscopy, మనకి స్కోపీ అనే వర్డ్, బ్రాంకోస్కోపీ అని మనం విన్నాం. స్కోపీ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ లాంగ్ థిన్ ట్యూబ్ లైక్ థింగ్. అది కొన్ని రిజిడ్గా ఉంటాయి, అంటే స్ట్రాంగ్ గా కదలకుండా ఉంటాయి, కొన్ని ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటాయి. సో ది డాక్టర్స్ విల్ బి ఇన్సర్టింగ్ ద లాంగ్ థిన్ లైక్ tube or a rod like thing, a very thin rod like thing into our body, which will be having a light and a camera. దీనికి ఒక లైట్ ఉంటుంది, ఒక కెమెరా ఉంటుంది. ద రీజన్ వై ఎ లైట్ కెమెరా ఇస్ ప్లేసెస్ టు సీ ద ఇంటర్నల్ పొజిషన్ ఆఫ్ వాట్ ది డాక్టర్ ఇంటెన్స్ టు సీ. అంటే డాక్టర్ ఏమైనా చూడాలి అనుకుంటే మన బాడీ లోపల ఆ ఫారిన్ బాడీ కానీ, లేకపోతే ఒకవేళ ఏమైనా గ్రోత్ ఏమైనా ఉంటే, లంప్స్ ఉన్నాయా, సిస్ట్ ఉందా, ఎలా ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి they will be using this. A cytoscope is a long thin optical instrument with an eyepiece at one end. It might be rigid or it might be flexible. So దీనికి ఏముంటది? ఒక లైట్ ఉంటుంది. This cytoscope is inserted into the urethra. So urethra లో ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత then they will have a clear cut image of the bladder, and they will have a clear cut image how the urine is
flowing anamata. Same, allowing to see inside the hollow bladder. Cystometry. This is the study of the pressure and how much pressure or how much volume the bladder is able to take అని. అంటే యూరినరీ బ్లాడర్ అంటే యూరినరీ బ్లాడర్ రిటెన్షన్ అంటారు. ఇందాక మనం చదివాం. రిటెన్షన్ అంటే ఏంటి? యూరినేట్ చేయకుండా అలా స్టోర్ చేసుకోవడాన్ని. అది ఎంత స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది ఆర్ ఎంత ప్రెషర్ తీసుకోగలుగుతుంది అని తెలుసుకోవడమే సిస్టమెట్రీ. And there are various ways to diagnose kidney disease or to diagnose kidney function. అంటే మన కిడ్నీ ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది, లేకపోతే మన కిడ్నీలో ఏం డిసీజెస్ ఉన్నాయి అని కనుక్కో డయాగ్నోస్ చేయడానికి యూరిన్ టెస్ట్ దేర్ అసేమ్ అండ్ స్కాన్స్ ఆర్ దేర్. వి నో దట్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ అని. అండ్ టిష్యూ, వాట్ ఇస్ meant by టిష్యూ? బయాప్సీ చేసి ఆ టిష్యూని తీసి ప్యాథాలజిస్ట్ కి పంపిస్తారు. అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్ అదే, ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ లో క్రియాటిన్ ఎంత ఉంది ఆర్ మనకి ఎలక్ట్రోలైట్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉన్నాయా, అండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ దే విల్ అనలైజ్. బ్లాడర్ అల్ట్రాసౌండ్. సో బ్లాడర్ అల్ట్రాసౌండ్ మీన్స్ they will be using this ultrasound technique to send the sound waves to have an idea or the image of the bladder. మన యూరినరీ బ్లాడర్ ఎలాంటి ఫేస్ లో ఉంది, ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ లో ఉంది అని ఒక ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూస్ చేసే టెక్నిక్ బ్లాడర్ అల్ట్రాసౌండ్. ఇట్ ఈస్ అ నాన్ ఇన్వేసివ్ ప్రొసీజర్. మీన్స్ నాన్ ఇన్వేసివ్ అంటే దే విల్ నాట్ సెండ్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. ఇన్వేసివ్ అంటే దే విల్ బి సెండింగ్ మనకి సైటోస్కోపీ కానీ వాటిని కానీ లేకపోతే బ్రాంకోస్కోపీ కానీ వాటిని స్టడీ చేసినప్పుడు దే విల్ బి సెండింగ్ ఏ పైప్ లైక్ థింగ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. ఇదేంటి బ్లాడర్ అల్ట్రాసౌండ్ అనేది? దే విల్ నాట్ సెండ్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టు గెట్ అన్ ఇమేజ్. నెఫ్రెక్టమీ. సో నెఫ్రెక్టమీ ఇస్ అంటే ఇది నెఫ్రెక్టమీ అనగానే నెఫ్రాలజీకి సంబంధించింది, రిలేటెడ్ టు కిడ్నీ అన్నమాట. సో nephrectomy is a surgical procedure where the whole kidney or part is removed by a traditional surgical procedure. So laparoscopic surgery ద్వారా whole kidney అంటే ఒక కంప్లీట్ కిడ్నీ, మనకి 2 కిడ్నీస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఒక కిడ్నీ కానీ ఫంక్షన్ చేయకపోతే ఆ కిడ్నీని అంతా రిమూవ్, ఎక్కడి వరకు కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉంటుందో దాని వరకే తీసేస్తారు. దాన్ని నెఫ్రెక్టమీ అంటారు. సో అందరు డాక్టర్స్ ఆపరేషన్ చేయలేరు. సేమ్ ఎంబీబీఎస్ మీన్స్ వాట్? బ్యాచులర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అండ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్. సో వాళ్ళు ఏం చేసి ఉండాలి? ఎంఎస్ చేసి ఉండాలి, మాస్టర్ సర్జరీ చేసి ఉండాలి. సో సో ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్కి వెళ్తామంట ఆ సర్జన్ ఏంటంటే he will go through all the tests and then he will perform the surgery. So nephrectomy means removing part of the kidney or the complete kidney when it is damaged. Cystectomy. So cystectomy, whether it is nephrectomy or cystectomy, that is nothing but removal anamata. So by doing surgery, మన యూరినరీ బ్లాడర్ లో ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో, వెన్ ద యూరిన్ ఇస్ నాట్ పాసింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ వెన్ దేర్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ ద యూరిన్, అంటే కొంతమంది ఏజ్డ్ పీపుల్ వాళ్ళకి యూరిన్ మీద యూరిన్ రిటెన్షన్ చేసుకోలేరు, వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళు పోసేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. సో దిస్ మైట్ బి బికాస్ ఆఫ్ ద సిస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో ఆ సిస్ట్ ని రిమూవ్ చేయడానికి సమ్ టైమ్స్ దే గో ఫర్ సర్జరీ. Urethroplasty. ఒకసారి ఇమేజింగ్ చూడండి. You can have a look at this image. Penis, what they are doing. Urethroplasty is an open surgical reconstruction or replacement of the urethra that has been narrowed by scar tissue. నారో అయిపోతుంది అంటే the flow is obstructed. అలాంటప్పుడు దాన్ని వైడెన్ చేయడానికి చేసేదే urethroplasty. Already we had heard kidney transplantation. Any renal transplantation means what? They are going for a surgery and they will be taking the kidney from a healthy person. ఒక హెల్దీ డోనర్ దగ్గర నుంచి కిడ్నీ తీసుకొని, అంటే
50 years above పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు కిడ్నీ డోనర్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అంటే యంగ్స్టర్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు కిడ్నీస్ తీసుకోరు. when you go through it is not in the regular way నా కిడ్నీ నీకు ఇచ్చేస్తానని సినిమాలో చూసినట్టు it is not a very simple procedure. They in the same family, then they go for other options and they see the patient's condition. అంటే patient's condition ఎంత మాత్రం withstand అవుతాడు, whether it can or not అని ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత the last resort is kidney transplantation. Renal auto transplantation. A renal auto transplantation means it is also kidney transplantation. మరి కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి రీనల్ ఆటో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, a patient's kidney is removed and patient's kidney is removed and kept it back again into the patient. అంటే ఏ పేషెంట్ కి అయితే కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతుందో ఆ పేషెంట్ యొక్క కిడ్నీని రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ట్రీట్ చేసి మళ్ళీ ఆ పేషెంట్ కి దే ప్లాంటెడ్ ఇన్ ద పేషెంట్. ద పేషెంట్స్ డిసీజ్ కిడ్నీ or uterus or both are removed and they are treated outside the body, and then the kidney is then reimplanted in a different part of the body. Ante ade place lo kaakunda they will be replanting it in a different part. Usually it is done near the pelvis. So this is called as renal auto transplantation. మనకు ఒక వర్డ్ చదువుంటాం, బయోగ్రఫీ. బయోగ్రఫీ అంటే ఏంటి? చిరంజీవి బయోగ్రఫీ నేను రాయాలనుకుంటున్నానంటే చిరంజీవి స్టోరీ నేను రాయాలనుకుంటున్నాను, అతని లైఫ్ హిస్టరీ నేను రాయాలనుకుంటున్నాను. ఆటోబయోగ్రఫీ, చిరంజీవి ఆటోబయోగ్రఫీ రాశాడంటే తన స్టోరీని తను రాసుకున్నాడు. ఇక్కడ రీనల్ ఆటో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే మన కిడ్నీని మనకే ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం. అంటే దాన్ని దే టేక్ ఇట్ అవుట్ and they treat it and then they keep it in some other place which is near to pelvis. So we'll go through the third topic a little bit because we are running short of time. We have to cover more topics and we have to get a little bit of acquaintance with the medical terminology. Nephrology. So nephrology means it's a branch of science that studies the kidneys. సో ఈ నెఫ్రాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్ని ఎవరు అంటారంటే నెఫ్రాలజిస్ట్ అంటారు. ఈ నెఫ్రాలజీలో మనకి వచ్చే కామన్ డిసీజెస్, వన్స్ అగైన్ ఐ am telling, మనకి డాక్టర్ కి ఒక 3 ఇంపార్టెంట్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. One is prevention, the second one is diagnosing, the third one is treatment. So మన మెడికల్ టెర్మినాలజీలో, మన మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది వాట్ ఆర్ ద కామన్ డిసీజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ట్రీట్మెంట్స్ ప్రొవైడెడ్. అంటే ఒక డిసీజ్ కి మెడిసిన్స్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ ఆ మెడిసిన్స్ లో టాబ్లెట్స్ అవ్వచ్చు, క్యాప్సిల్స్ అవ్వచ్చు అండ్ టానిక్స్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఇంజెక్షన్స్ అవ్వచ్చు ఆర్ సమ్ అదర్ థెరపీస్ అవ్వచ్చు అండ్ ఫైనల్ గా సర్జరీ కూడా అవ్వచ్చు. So there are some diseases which occur in the kidneys. Let us see the chronic kidney disease. దీన్ని షార్ట్కట్ లో CKD అంటారు, chronic kidney disease. So kidney disease దీన్ని 5 stages గా 5 stages గా మనం కేటగరైజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ స్టేజ్ నార్మల్ ఫంక్షన్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ మైల్డ్ లాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. మైల్డ్ అంటే చాలా తక్కువ, we can't identify. Stage 3 moderate అంటే మీడియం గా మన కిడ్నీ ఫంక్షన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. Stage 4 severe loss of function means more improper functioning of the kidney will be there or lack of functioning of the kidney will be there. Stage 5 total kidney failure. So ఎప్పుడైనా డిజీజ్ ని స్టేజ్ 1 లో గాని ఐడెంటిఫై చేస్తే ట్రీట్మెంట్ కి పేషెంట్ బాగా రెస్పాండ్ అవుతాడు, వెదర్ ఇట్ ఇస్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ క్యాన్సర్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. దట్ ఈస్ వై ఆఫెన్ వెన్ వి సీ ద, అంటే ఇండియాలో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ద రిచ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ US అండ్ ఇన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ they consult a doctor for every 3 months or 6 months. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా కొన్ని టెస్టులు చేయించుకుంటూ ఉంటారు టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ దేర్ బాడీ ఇస్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ ఆర్ నాట్.
నెక్స్ట్ డిసీజ్ ఇస్ అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజరీ. దీన్ని AKI అని అంటారు షార్ట్ కట్ లో. సో మనకి రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, క్రానిక్ అండ్ అక్యూట్. అక్యూట్ అంటే ఏంటి, సడన్ గా వస్తుంది అనమాట. క్రానిక్ అంటే డే బై డే డే బై డే ఆ డిసీజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటది. పర్సన్స్ కండిషన్ అనేది డిటీరియరేట్ అవుతూ ఉంటది, అంటే తగ్గిపోతూ ఉంటది. అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజరీ మీన్స్ ద కిడ్నీ స్టాప్ ఫంక్షనింగ్ సడన్లీ. మనం ఇందాక కిడ్నీ స్టేజెస్ చూసినప్పుడు 5 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఏంటి, నార్మల్ గా ఫంక్షన్ చేస్తుంది. సెకండ్ స్టేజ్ లెస్ అన్నమాట. థర్డ్ స్టేజ్ మోడరేట్. ఫోర్త్ స్టేజ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ ఫంక్షనింగ్ విల్ బి దేర్. ఫిఫ్త్ స్టేజ్ టోటల్ ఫెయిల్యూర్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజరీలో టోటల్ గా సడన్ గా కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది. సో ఆ కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ అనేది మైనర్ ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు, మేజర్ ఫెయిల్యూర్ అని అవచ్చు. మీన్స్ minor means a little bit a part of the kidney might be damaged or the entire kidney also might be damaged. సో మనకి యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ లో స్టోన్స్ ఉంటాయి. మనకి యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ లో స్టోన్స్ ఉంటాయి అంటారు. అలాగే కిడ్నీలో కూడా స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. వై డూ దీ స్టోన్స్ ఫామ్ అంటే కాల్షియం ఆక్సైడ్ కానీ లేకపోతే కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ కానీ యూరిక్ యాసిడ్ కానీ ఉండాల్సిన లెవెల్ కంటే ఇంక్రీజ్ అవుతే మన కిడ్నీస్ లో స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ కిడ్నీస్ లో స్టోన్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ అవి యూరిన్ లో వచ్చేస్తుంది ట్రీట్మెంట్ ద్వారా. ఇఫ్ దే ఆర్ లిటిల్ బిట్ బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ దెన్ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ సర్జరీ. వాస్కులర్ హైపర్ టెన్షన్. హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి, హైపర్ అంటే ఎప్పుడైనా ఎక్కువ అన్నమాట. హైపర్ థైరాయిడ్ అని అంటారు, అంటే ఉండాల్సిన లెవెల్ కంటే థైరాయిడ్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని హైపర్ థైరాయిడ్ అంటారు. సేమ్ హై బీపీ అంటారు, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఎక్కువ ఉందన్నమాట. హైపర్ టెన్షన్ ఉండాల్సిన టెన్షన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని హైపర్ టెన్షన్ అంటారు. సో వెన్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ is caused by the kidneys, then naturally what happens, హార్మోనల్ రెస్పాన్స్ టు నరింగ్ ఆర్టరీస్ సప్లైయింగ్ ద కిడ్నీస్ అన్నమాట. సో కిడ్నీస్ కి ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ అవ్వవు బికాస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్. కిడ్నీస్ ఫెయిల్యూర్, మనకి కిడ్నీస్ రెండు రకాల ఫెయిల్యూర్స్ అంటే డే బై డే కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్, అంటే సడన్ గా ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీస్? The kidneys lose the ability to remove the waste. Now, as we discussed earlier, క్యాన్సర్ అనేది వేరియస్ పార్ట్స్ లో ఉంటుంది. కిడ్నీ క్యాన్సర్ అంటారు, స్కిన్ క్యాన్సర్ అంటారు, లివర్ లో వస్తుంది, తర్వాత బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ అంటారు. ఇలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆర్గన్స్ లో క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది. రీనల్ సెల్ కార్సినోమా ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాన్సర్. So this cancer may occur in one kidney or both the kidneys. So అది depending on the stage. మనకి ఇందాక కిడ్నీస్ డిసీజ్ లో కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసాం 5 స్టేజెస్. అలాగే క్యాన్సర్ లో కూడా స్టేజెస్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఈ కిడ్నీలో క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే బై గోయింగ్ త్రూ ద సిటీ స్కాన్ తీస్తారు అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్, కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ అవన్నీ చూస్తుంటారు. అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా దే ఐడెంటిఫై. నౌ దిస్ ఇస్ అ వెరీ రేర్ డిసీజ్. ఇప్పటి వరకు మనం అన్ని డిసీజెస్ ని ఒకలాగా మనం కానీ వాటిని కేటగరైజ్ చేస్తే ద డిసీజ్ విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు నో అబౌట్ ఇస్ a completely different disease. ఒక్కసారి ఆ పేరు చూడండి, గుడ్ పాస్చర్ సిండ్రోమ్. గుడ్ పాస్చర్ సిండ్రోమ్, దీని డిసీజ్ కూడా గుడ్ అని పెట్టాం. ద రీజన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ రేర్ ఆటో ఇమ్యూనో డిజార్డర్. సో మన బాడీ ఏం చేస్తుందంటే మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని, అంటే యాంటీబాడీస్ in which your body mistakenly makes antibodies that attack the lungs and kidneys. So ఈ antibodies ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటది. యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయి, దే ఫైట్ విత్ ద బ్యాక్టీరియా, దే ట్రై టు ప్రివెంట్ ద డిసీజెస్. ఈ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ బి గోయింగ్ అండ్ ఫైటింగ్ విత్ ద లంగ్స్ అండ్ ద కిడ్నీస్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గుడ్ పాస్చర్ సిండ్రోమ్. యాక్చువల్ గా ఈ యాంటీబాడీస్ దే హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్. అందుకనే మనకి ఎప్పుడైనా ఫీవర్ కానీ వాటికి వచ్చినప్పుడు, డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకుంటారు. ఈ యాంటీబయాటిక్స్ ఏం చేస్తాయి, ఆ డిసీజ్ కాజ్ చేసే బ్యాక్టీరియాతో ఫైట్ చేసి దే కిల్ దెమ్. మన బాడీలో కూడా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఉంది అనమాట. సో దే హ్యావ్ దిస్ యాంటీబయాటిక్ యాంటీబయాటిక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది.
ఈ యాంటీబాడీస్ ఏంటంటే బై మిస్టేక్ దే are produced in large numbers, and these antibodies go and attack the lungs and kidneys. That is why this disease is called as good pasture syndrome. So kidney dialysis, ఈ కిడ్నీస్ ఏం చేస్తుంది? దే రిమూవింగ్ ఆల్ ద వేస్ట్, అండ్ ఈ కిడ్నీస్ కానీ సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవ్వకపోతే when the wastes are not removed properly, they go for dialysis test. So dialysis అనేది రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. So there are two types of dialysis. One is hemodialysis and the second one is peritoneal dialysis. Please look at the image. So when we look at the image, a dialysis machine and a special filter called a dialyzer, they are used to clean your blood. And your blood is connected to the dialyzer through a needle. Second, peritoneal dialysis. A soft plastic tube is placed in your belly, ante stomach. A sterile cleansing fluid is put into your belly, which filters your blood. So idi hemodialysis means blood loki oka injection dwara then they do dialysis. Peritoneal dialysis means a sterile cleansing fluid is put into your belly. So these are the two types of dialysis which we can understand. అంటే మన కిడ్నీస్ కానీ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ చేయలేకపోతే we go for dialysis. In this we have some diseases. End stage renal disease, in shortcut it is called as ESRD. When ESRD occurs, అంటే కిడ్నీస్ టోటల్ ఫంక్షన్ చేయడం కానీ ఆగిపోతే they go for kidney transplantation. So that is the end of the functioning of the kidneys anamata. Dialysis machine, please have a look at the dialysis machine. So dialysis machine will be filtering the blood and removing the waste. Actually the blood filtration ever chestaru? Kidneys chestadi, and all the waste is removed by the kidneys. But when the kidneys fail to do this function, then dialysis is done anamata. So the machine will be filtering the blood through the membranes and again return to the body. So elanti disease raakunda undalonna kuda I request the person to keep it in mute, whoever is causing inconvenience. Please keep it in mute. So diseases రాకుండా ఉండాలి అన్నా, ఒకవేళ డిసీజ్ వస్తే వాటిని కంట్రోల్లో చెక్ చేయాలి అన్నా, లేకపోతే డిసీజ్ ని తగ్గించుకోవాలి అని అన్నా, the main thing is especially a healthy diet. So the 20 best foods for the people with kidney problems, you can see cauliflower, blueberries, blueberries, I think neredkayalu. So ee blueberries kan తీసుకుంటే we have scope to increase our IQ also. తెలివితేటలు పెంచడానికి చాలా useful. And seafood and red grapes, egg white, garlic, and all these things, they are very helpful to have good functioning of the kidneys. So మనం క్యాబేజ్ కానీ కాలీఫ్లవర్ కానీ ఇలాంటివి ఎవరు తీసుకోకూడదు? థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోకూడదు. Transplantation is the last resort. Transplantation అంటే ఏంటి? They are transferring an organ or they are transferring a tissue from a healthy person to an unhealthy person. ఈ మనకి transplantations లో various transplantations are there. Organ transplantation అనొచ్చు, lung transplantation, organ transplantation అనొచ్చు, blood transfusion అనొచ్చు, blood cells transplantation అనొచ్చు. So let us see the transplantation in various organs. Lungs ni transplant chestaru. It may be a lung or both the lungs. And kidneys ni transplant chestaru. Reproductive system ni transplant chestaru. Intestines ni, RBC ni, stomach, liver, and eyes donate chestandaru. So many things are transplanted. So let us wrap up today's class and please go through this medical terminology. Try to listen to many medical terms and especially try to learn English. So let us wrap up for today. Thank you very much and have a happy weekend.
బాయ్.